হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল BongBideshini। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে সার্ডিনিয়াতে আমাদের দ্বিতীয় দিন, আর আজকে আমরা যে হোটেলটাতে এসে উঠেছি সে হোটেলটা হচ্ছে কাসেল রাডো বলে একটি জায়গায়। হোটেলের লোকেশনটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর। তাই আজকে সকালবেলা এখানে আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করব এবং আমাদের ব্রেকফাস্টের অনেক অপশন রয়েছে, তোমরা দেখতেই পারছো। তো ব্রেকফাস্টটা করে আমরা কিন্তু আমাদের ট্রিপটা আজকে শুরু করে দেব। আজকে আমরা একটা খুব সুন্দর বিচে যাব এবং সেখানে অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করব এবং রিল্যাক্স করব। তাহলে চলো ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই, আর ব্রেকফাস্টটা হয়ে গেলেই রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ি। You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. তোমরা তো জানোই আমি এখন রয়েছি সার্ডিনিয়াতে, আর সার্ডিনিয়া আইল্যান্ডের মধ্যে আমি এখন রয়েছি অ্যালঘেরো রিজিয়নের মধ্যে। যদি তোমরা দেখো তাহলে সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর বিচেসগুলোর মধ্যে আমি এখন সবচেয়ে বেস্ট বিচটাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা হলো লা পেলোসা। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এখানে আসার, তো ফাইনালি যখন আজকে আমি জাস্ট গাড়িতে আসার সময় প্রথম যে ভিউটা দেখলাম, আমি জাস্ট দেখে স্পিচলেস হয়ে গেছি। এতটা সুন্দর, কালকে থেকে আজ অব্দি ঘোরা বিচগুলোর মধ্যে এটা আমার চোখে বেস্ট। চলো তাহলে তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিই ভিউটা। চলো দেখে নাও। অসাধারণ বিচটা, এখানে এসে না আমার মনটাই পুরো ভালো হয়ে গেল। এতটা সুন্দর ভিউ, কিন্তু আগের বিচগুলো খুবই সুন্দর ছিল, বাট এটা বেস্ট। জাস্ট এই বিচটার বাদিকটা হচ্ছে একদম ডিপ ব্লু, রাইট সাইডটা হচ্ছে একদম লাইট ব্লু, দুটো কালার এখানে মিশে আছে, প্রচন্ড সুন্দর। I believe in
I won't give up on you. I will be holding on for life. 'Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. 'Cause you're the best thing that I've ever had. Best thing, best thing. Best thing that I've ever had. Best thing, best thing. ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর খুব শিগগিরই চলে আসবো নতুন আরেকটা এক্সাইটিং ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই বাই।